nwunye onye isi ala bụ Oluremi Tinubu ebutela akwụkwọ agụmagụ karịrị 50,000 maka ụlọ akwụkwọ dịgasị na steeti a. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nke ngalaba steeti Enugu ekwunwoola na ndị nlekọta ha ka bụkwa ndị ha bụ. Anyị ji akụkọ na gọọmenti steeti Enugu ewepụtala usoro ga-enye aka n'igbochi ọrịa akpọrọ monkeypox na bekee. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Uhuruchi ọma, gere ka ọha m n'ọnụ. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ekesaala akwụkwọ ọgụgụ ruru 50,000 n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndịrị gasị na steeti a. Ọ bụ nwunye onye isi ala bụ Oluremi Tinubu mere ka ya bụ amụma pụta ìhè. Ọ bụ Chika Ugwu webatara akụkọ a n'uju. Akwụkwọ eji ede ihe nke ha kere ụmụ akwụkwọ bụ nke ha mere site na atụmatụ Renewed Hope Initiative nke aka na-achị obodo abụ Bola Tinubu haziri. Ọ bụ maka ịkwalite ndụ ndị mmadụ ma nyere ha aka. Ka ọ na-eke ya bụ akwụkwọ gara ụmụ akwụkwọ sekọndịrị, Sinetọ Oluremi nke nwunye gọvanọ Enugu steeti bụ Nkechinyere Mba nọchitere anya ya dụrụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ọdụ ka ha tinye obi na uchu ịmụ akwụkwọ ha n'ihi na ọ ga-enyere ha aka oge na-abịa n'ihu ma nye aka kwalite obodo a. Ọ sịrị na ikwesi ike na ọrụ dị mma bụ ofu ihe na-enye aka ịkwalite ezigbo agụmakwụkwọ nakwa ime ọfụma na ụlọ akwụkwọ. Emekwara ihe nkụzi gbasara ka ụmụ akwụkwọ ga-enyere onwe ha aka mee ọfụma ma nweta ebumnuche ha nwere ha too. Ha kụzikwara ha ihe gbasara ahụike nke onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche na ihe gbasara ahụike gara gọvanọ bụ Yomi Jaye gosiri ha ka ha ga-esi nyere onye ahụ na-adịrọ akpọrọ emergency na bekee aka. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Inwezi nghọta n'ime ọchịchị onye kwuo uche ya na-akwalite ntọala ọchịchị dara ụda, mana ebe nke a kọrọ ụkọ ọ bụrụzie ọnọdụ tigbuo zọgbuo. Nke mere ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị otu PDP sitere Nhajiagụ ward nke dị na mpaghara Nsụka jiri bekuo aka na-achị steeti Enugu Peter Mba maka ileba anya na esemokwu dapụtara n'ọgbakọ kọngres ha mere ikpeazụ. Susan Eze gara ya bụ ọgbakọ. Dịka ndị kwenyere ma kwesie ike n'usoro otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wepụtara ị na-ebugharị ọkwa ebugharị site na mpaghara ruo na mpaghara iji mee ka oke ruo onye ọbụla aka. Ndị otu ahụ bụ ndị sitere ọgbọnta vote Nhajiagụ ward dị na Ehalụmọna mkpụrụ ọchịchị Nsụka na-egosi iwe ha n'ihi ebubo ha na-ebo na otu ndị nwere agba na mpaghara ahụ weghara nhọpụta nke ha mere akpọrọ World Congress. Ha kwuru na aha ndị ahụ jere nye gọọmenti steeti dịka ndị ahọpụtara na ya bụ ward na ọ bụghị aha ndị ha họpụtara bụkwanụ ndị ọhaneze chọrọ. I nwere zoning system and I the 5 autonomous communities. That's na after me for Bazem. Bazem bụ anyị na-ekwekọrịtara. Ma na-ekwu eziokwu. Maka na eziokwu na-adị mma na ha chọrọ ọgbaghara na kọmuniti a. Na Yoruba zoning na ọgbaghara dị ada. Dịka ha na-ekwu na ike oke dị n'ọkwa na mpaghara bụ usoro ha ji eme ya bụ nhọpụta eri oge nke na-agakwaranụ ha nke ọma mee udo adị na be ha. Ha kwuru na ihe niile otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wepụtara dịka usoro esi eme ya bụ nhọpụta akpọrọ World Congress bụ ya ka ha soro wee mee nhọpụta nke ha, bụ nke ha kwuru na onye ọbụla pụtara na nhọpụta ahụ emere bụ onye ha chọrọ. Ma ugbu a ndị ahụ ha na-akpọ aha ewere na aha ndị ọzọ jenye gọọmenti steeti. Ha na-akpọkuzi gọvanọ Peter Mba nakwa ndị nwere agba na ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP na steeti a ka agbatara ha ọsọ enyemaka. Excellency, anyị na-arịọ gị come and rescue PDP in our ward. 100 nọ in their thousands. Anyị mere Congress mekpọnwabe
Akụma na ihe na-eme emanate bụ ihe dị na bịa palọ, and we are not accepting it, His Excellency. ha na-akọwa na ha achọghị itigbue zọgbue maọbụ ọgbaghara ya, naanị ihe ha chọrọ bụ ka emee ihe dịka o si kwesị. Ha ji ibe akwụkwọ dị iche iche wee depụta ihe bụ iwe ha, bụ nke ha na-ayọ ka gọvanọ na-ebanye ya anya. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Daalụ Susan. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC steeti Enugu ekwuola hoha na Ugochukwu Agbala ka bụkwa onye isi oche otu pati APC na steeti a. Ha nọrọ n'ọgbakọ ha nwere n'ogige pati sekretariat dị n'Enugu kọwapụta nke a. Ka anyị gere akụkọ a n'ọnụ Matthew Amuke. Ya bụ ọgbakọ nke ndị isi otu pati ahụ n'ogogo etiti nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu bịara lebara anya na ọtụtụ ihe gbasara otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, ọkacha nnupụ isi nke ndị otu ha ụfọdụ nupụrụ na nso nso a. Ndị isi abụkpu ahụ chọrọ ịnapụ onye isi pati ahụ bụ Ugochukwu Agbala ọkwa ọchịchị n'ụzọ na-eto ya eto. Ọtụtụ ndị pati ahụ etinyere aha ha dịka ndị so wee kpaa nkata ọjọọ ahụ imegide Ugochukwu Agbala bịakwara zara ọnụ ha. Onye jibu ọkwa nnọchiteanya ọgbọ vootu Enugu North Senatorial Zone bụ Sinetọ Chukwuka Utazi gwupụtara nkwekọrịta asatọ ekwekọrịtara na ngwụcha ọgbakọ ahụ. Ọgbakọ ahụ wetara n'isi njedebe esemokwu dapụtara na pati APC n'Enugu steeti na nso nso a. Ayọkwaziri ndị otu pati ahụ ka ha tinye uchu n'ọrụ iji hụ na APC nwetara ihe ọ na-achọ n'Enugu steeti. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amuke. Ọchịchị steeti Enugu ekwuola na ha na-adọnyere gọọmenti etiti ukwu n'ihu na ya bụ ajọ ọrịa akpọrọ monkeypox agbasaghị na steeti Enugu. Nke a bụ n'ihi akụkọ enwetara na enweela ndị ọrịa mpox kpara aka na steeti Enugu ya na steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo. Ọ bụ Chidi Okorafọ ji ya bụ akụkọ. Ọrịa monkeypox, nke a na-akpọ mpox n'ụzọ nkenke, bụ ọrịa na-efe efe a na-ahụta na mmadụ na anụmanụ. A na-ebufe ọrịa site na mmadụ na mmadụ ma ọ bụ site na anụmanụ gafere mmadụ. Ihe eji amata onye butere ọrịa mpox bụ isi ọwụwa, ahụ ọkụ, inwe ihe ụfụ na akpịrị, ahụ mgbu na ihe ndị ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease Control (NCDC) gụpụtara steeti ndị a na-atụ aka na ha nwetara nje virus mpox n'obodo a. Steeti Enugu, Ebonyi na Abia sitere n'ọwụwa anyanwụ Nigeria so na steeti ndị ụlọọrụ NCDC tụrụ aka na ha enwetala nje virus a. Dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Enugu, Ọkammụta Emmanuel Ikechukwu-Obi kọwara, enwere mmadụ dị 33 a na-atụ aka na ha nwere nje ọrịa mpox na steeti a kemgbe ọnwa mbụ nke afọ a. Mmadụ 4 n'ime ọnụọgụgụ a ka o dorola anya na ha bụ ya bụ nje mpox virus na steeti Enugu. Onye ọkammụta kpughere na mmadụ 3 n'ime mmadụ 4 a bụ ọrịa a enwetala ọgwụgwọ n'efu ebe a tọhapụkwara ha site n'ụlọ ọgwụ. O kwuru na ofu onye na ndị a bụ ọrịa a ka na-anata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike gbakwunyere na ụlọ ọrụ ya na-eme mgbasa ozi banyere ọrịa a, ebe steeti Enugu dị na njikere ịkwado mbọ ọchịchị etiti na-agba site n'ụlọ ọrụ NCDC. Steeti Ebonyi edoola anya ka amata na ha enweela ofu onye butere ọrịa mpox n'ọchịchị ime obodo Ọnịcha. A ka na-akpọkwa oku ka enwekwuo mgbasa ozi maka ọrịa a. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Ọ bụ akụkọ Chidi anyị dụrụ ka anyị ji apịachi akụwa uhuruchi taa. Chebiri anyị n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi bụọ.
Top stories tonight. Wife of President Oluremi Tinubu donates 50,000 exercise books to schools in Enugu. Enugu APC stakeholders reaffirm its party leadership. Plus, Enugu state government strategizes to check spread of monkeypox outbreak. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Nta Enugu. Over 50,000 exercise books have been donated to students from various secondary schools in Enugu State. The gesture is courtesy of the wife of the president, Senator Oluremi Tinubu. The report. The book distribution initiative is one of the programs under the Renewed Hope agenda by President Bola Tinubu's administration, aimed at empowering and improving the living standard of citizens. Making the presentation, Senator Oluremi Tinubu, represented by the wife of the state governor, admonished students to take their studies seriously so as to be prepared for the task ahead and contribute to nation building. She identified hard work and dedication as the bedrock of academic excellence. It is about empowering our children, the leaders of tomorrow, with the tools they need to succeed in their academic pursuits. It is a testimony to the unwavering commitment of Her Excellency Senator Oluremi Tinubu to ensuring that no child is left behind. Lectures on ways the students can achieve academic success, realize their dreams, as well as health tips climaxed the event. You can't do anything without having a goal. And then even if you have a goal, you must have a strategy of immersing yourself in it and having thinking about it all the time. What to think about to bring about. So when you create a system whereby you have that system of repeated thought, immersion into whatever you want to do, it is almost certain you are going to achieve it. The students also witnessed practical illustrations on health emergency measures. In Enugu, internal party democracy promotes good governance culture, while lack of it is a threat to the consolidation of democracy. Standing on this premise, members of the Nta Enugu ward of the People's Democratic Party (PDP) in Ihalomona, Nsukka local government area of Enugu State have called on Governor Peter Mba to urgently intervene in an alleged infraction of the party guidelines by some stakeholders in the area during the last World Congress in the state. Susan Eze has the report. Strong advocates of the zoning system as a means of maintaining internal peace and giving every side a sense of belonging. These members of the Nta Enugu ward in Ehalumona and Nsukka local government area are agitating an alleged hijack of a peaceful ward congress held in the community on the 27th July 2024 by some stakeholders in the area. They allege that the list submitted was not the list of ward officials produced by the Congress and that it did not correspond with the zoning formula. The list they send to the government is not what we do here. Actually, we have agreements that have been working perfectly with us that correspond with even PDP Congress guideline, which says maintain the zoning formula. We agreed because they are trying to tamper with that zoning formula. If we allow it to stand, it will be disastrous for PDP in the Nta Enugu ward. Insisting that zoning has always worked for them, the people also maintained that all party rules were observed during the Congress, which they said produced consensus candidates from the 5 communities that make up the ward. The aggrieved party members call on Governor Peter Mba to intervene in the matter, noting that theirs is the only ward in the local government where the zoning guideline was allegedly disrupted. Therefore, we are telling His Excellency
listening governor that we are rejecting totally. Yes. That needs to submitted to them. Yes. From the list they wrote in the beer parlor, somebody from my community was written as the chairman. One, it violates our agreement. Augustine Namari should help us. His Excellency Peter Ndubusimba should help us. PDP must thrive in a ambient world. Stating that they do not want violence but peaceful resolution of the matter in the interest of equity, justice and fairness, the party members displayed placards driving home their points. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Stakeholders in the All Progressives Congress in Enugu State have reaffirmed Ugochukwu Agbala as the state chairman of the party. This reaffirmation was made at the stakeholders meeting held at the party secretariat in Enugu. Matthew Amoke reports. The meeting, attended by the national leadership of the party, political appointees, and key stakeholders, deliberated extensively on some recent happenings in the party, particularly the flagrant display of gross indiscipline and anti-party activities by some misguided members of the party who purportedly suspended the stake party chairman, Ugochukwu Agbala. The national chairman said that there's no petition before him on any transgression of the constitution by those suspended, that is myself and 4 others. There's no fact-finding committee, no disciplinary action, and that the constitution of the party stipulates that if there's any allegation of misconduct, it will go to a higher level of the party. This issue of sacking the chairman or not sacking the chairman happened now because it has afforded us the opportunity to know those junior moves. I said I should tell you that the APC at the National Secretariat does not know that there's even any crisis in Enugu State. Some party members whose names and signatures were fraudulently forged publicly distanced themselves from the illegality and pledged their unflinching loyalty to the party. I want to state categorically here that I was not invited in any meeting, and unfortunate for them, the signature they signed here was not my signature. It is not my writing. The signature is not my own. And at the end of the day, if you go through that list, you will see that they ended up shooting themselves on the leg. That we even have 2 zonal women leaders there. Arising from the meeting, the party issued an 8-point communique read by Senator Chukwuka Utazi. The meeting has laid to rest the leadership crisis rocking the party in Enugu State, even as key stakeholders encourage the teaming party supporters to eschew divisive tendencies and work in synergy to achieve the party's mission in the state. In Enugu, Matthew Amoke, NTA News. We will now take a short break. The news continues after this time out. Ambition. My G, for our ambition, we go hard. We go day night till we make it. We go hard till we find that perfect beat. The perfect beat, the one the world will put on repeat. So we chase greatness in every moment, making every naira count. We put out content after content, till it's comment after comment. And with Glow by our side, we have more to offer. Because the MyG bundle comes with bonuses giving you way more data value and way more steez on IG, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Glow TV, Audio Mac, and Boomplay in one fly package. Dial *312# now and select MyG bundle. Glow Unlimited. When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a them salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. I need it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a them salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Welcome back. Enugu State government says it is complementing the federal government's interventions
aimed at preventing and halting the spread of the deadly viral infectious disease monkeypox in the state. This is coming on the heels of the reported cases of the virus in Enugu State and other states in the southeast. Chidi Okorafor reports. Monkeypox, otherwise known as Mpox, is an infectious viral disease that occurs in humans and other animals. It can be transmitted through contact with infected persons or through animals to humans, while its symptoms include headache, fever, muscle ache, joint pains, high temperature, sore throat, swollen lymph nodes, among others. Nigeria Center for Disease Control, NCDC, had listed the states with the suspected and confirmed cases of Mpox in the country. Enugu, Ebonyi, Abia are states in the southeast and among the states in Nigeria with cases of Mpox virus. According to the Enugu State Commissioner for Health, the state has recorded a total of 33 suspected cases of Mpox since January 2024, out of which 4 are confirmed cases. Professor B disclosed that 3 cases out of the 4 confirmed cases have been treated and discharged free of charge, while the remaining 1 confirmed case is currently being treated with no death recorded. The status for Enugu State is that since January, we have had several suspected cases of Mpox, which we have taken through our normal integrated disease and surveillance response system, just like most other infectious diseases that we have kept under surveillance in Enugu State. The State Commissioner for Health said the state government, through the ministry, is sensitizing and educating the public about the viral disease. He spoke on the state's preparedness to complement the efforts of the federal government through the Nigerian Center for Disease Control, NCDC, in preventing and halting the spread of the Mpox viral disease. In Enugu, we have activated our Emergency Operations Center for the Mpox disease. In fact, what we have in Enugu State is an integrated health emergency operations center with a committee and then technical working group and then our emergency operations center for operations. Ebonyi State has also recorded 1 confirmed case of the Mpox disease in Onitsha Council area, while the affected patient is currently in isolation and undergoing treatment. The patient is doing well, is recovering. So we also have some suspected cases which we sent sample to NCDC reference laboratory in Abuja. The result of those ones are still being awaited. Residents are, however, calling on relevant government agencies to create more awareness about the disease. Meanwhile, the various state governments have placed the local government areas on high alert on how to detect and isolate cases of Mpox in their states. In Enugu, Chidi Okorafor, NTA News. And to end the news, a recap. We told you that the First Lady of the Federal Republic of Nigeria has donated over 50,000 exercise books to students from various secondary schools in Enugu. All Progressives Party Enugu State stakeholders have reaffirmed Ugochukwu Agbala as the party chairman at a meeting held in Enugu. Finally, you heard that the Enugu State government is complementing the efforts of the federal government to check the spread of Mpox. And that's the news. Many thanks for watching and good night.